on the panel is Bobo Ayelezogen, would be whose title of his paper is Retrospective of Major Ulema Association, its major achievements. As you know, Bobo Ayele is the author of the history of the Major Ulema in Amharic. Some years ago, some of you, most of you might have read Gizitna Gizot. So many of you know Wayele from the early days, the student days, or maybe here in the community here in Washington, DC. So the next presenter is Ogo Undasa Shete. Is a member of Osa and has been presenting papers here. So those of you who have been attending this conference, knowing from your earlier presentations, he maybe some of you know Sudan. Jima Tufam, calling DJ. Also, is a long time member of Osa. He has been presenting papers on this panel at different times. He's back again today with the topic life and times of the long distance runner, Wami Run. The next presenter is Fayera Sumosa. Empowering the Oromo people. People's media advocacy is used to capacity building, that's the title of his paper. So when he start comes to present his papers. The next one is about the slide here. Yes, okay. So we'll of journalism and parallel persecution. As you know, Ogo was one of the editors of the Burji newspaper. As you know, the paper form, it used to be published in Oromia in the 1990s. When that was closed, and for some time, in fact, he was jailed with a number of the editors and other Oromo at the time, in the late 90s. And I think the early 2000, he has been here in Canada. And now he publishes the Burji Journal online. So if you're talking about. And the last presenter will be John Mohammed. John, you know, I don't need to say much. He's in the media and a number of other activities. He's also our next president. Just will be taking over the leadership of Osa as the president, starting from this end of this meeting or this conference. So each presenter would come and present for 15 minutes, and then we'll have probably about 10 minutes, 10 to 15 minutes, depending on the time we have for discussions, questions, and answers. Presenters, please stick to your time. Use your 15 minutes effectively. Don't go over. If you do that, I'll stop you. Sorry. Okay, thank you. Okay. Okay. Obrundas will go first. Telatoma la wanina ni atuba tuan arati garu wanin singa kachumba karatu ennas kuftani ma kuftan enna undama enna wasaftan mal wal bacha kuftan nama barati kana rawa barrefi bi oromia kana biso sina fendi samuti awani nami kutabi amerika undar barum barana na nugaru de izo no gatinde mafia मतलब बड़ा बुच्चा खाने माल खाने तुलाफ ने माफ मुआता ने मन बिचो सुना कम रुचि दिखाने जो सबके जरूरी बनना
kan keenya dhiibne garaa Osa Annual Conference Dc wannan dhufu isee maali tima dhufna enaa deemnee garbullee wanti hiikaa qabu hin jiru borkana gaafiin kiyyaa achirraa dhufa rakkoon Oromoo kun maali hojjetee yeroo baay'ee of gaafadhu rakkoo lamatu jira tokko mee warri biyya irraa dhuftan xiyyaara asii yaabbatanii DC ka Washington irraa kaatanii gara Finfinnee hodeemtan paayiletiin tokko yoo inchii tokko yookiin immoo taakkuu tokko jaallachaa deeme maayilii tokko Finfinnee irra qubachuu way dandeessu Cairo irra qubattu jecha inchii tokko yoo 1 inch deviation per mile will take you to Cairo. You will never be able to land in Finfinnee, right? Herrega hojjettanii ilaala. Kanaafan dubbachuu barbaade namni ni joonje hin deema hamma tokko irraa siqaa ofuma irraa baqataa waggaa 20 booda iddoo keenya argaa iddoo jiru. Egaa maal jechuufani Oromoon kuni Oromummaa wanti jedhan eenyummaan Oromoo kun maali kan jedhu kan dubbachuu barbaada. Identitiin Oromoo kan walitti nu qabu afaan qofa miti. Eenyummaan keenya baay'ee aadaan keenya burqaan iddoon burqu eenyummaan keenya afaan keenya sirbi hunduu garaarraa burqa hundeensaa garaa. Egaa mee irreecha ilaalaatii warra hinduu kana ilaala. Jarri kun illee bishaanuma burqanii Oromoon illee gara bishaanii deema Islaamni illee gara bishaanii dhaqa Kiristaan illee bishaan namatti facaasa. Kamti keenya kun maal ta'etu irraa baqachaa namni keenya irraa baqataa jira. Maaf gannat taana, maaf Jamaal taana, maaf Muhammad taana kun gaafii keenya sammuu keessa naannoo yeroo baay'ee. Kan biraa kun nuyi amma dagaagaa jira eenyummaan keenya isa hinduu sana wajjin wal bira qabnee ennaa laallu bishaan jecha. Kan biraa dubarri keenya akkana babbareeddannaa uumaa akkuma jirtu. Kunillee irreechuma kee dagaagaa jiraa jecha Oromoon mallattoo kan illee mallattoo eenyummaa qabu warri Yihudaas mallattoo qabdi. Egaa hundumtuu waan ofii qaba jecha mallattoo mataa isaatii qaba. Kanaaf nuti Oromoo mataaneetu iyyuu akkuma Oromootti fufuun nurra ture malee kan achi goree kan as goree horii dhabmiku horii Oromoo jedhu wal joonjessineetu iyyuu kunoo asirra geenye jecha asirra geenye immoo salphinarra geenye jecha mo'atamuu qofa miti lafti gurguramee ilmaan Oromoo dhumtee borullee kanatti deemna ennaan warreen waggaa kudhan dura asitti sin beeku har'a caala dulloomtanii sin argaa jira anillee dulloome mataan bulaa iddoon geenye takka illee jiru asii fachi kunuunfuu malee. Egaa walumaa galatti kanaaf egaa eenyummaan keenya sun osoo hin qaaneffatin kunillee egaa mallattoo uummata biraati itti cichanii hojjetaniif nutullee itti dhaqnaa jecha. Kaawwee wal warsheetu maaltu eenyummaa isaatii egaa ittiin boonaa. Egaa Oromummaan kana keenyatti ennaan dhufu mee ilaala. Oromummaa jechuun duudhaa keenya, afaan keenya, biyya keenya, ilaalcha keenya, afaanii fi aadaa keenya kan tokkoon isaallee yoo keessaa hanqate hanqina qabna jecha. Kanaaf waan kana xiqqaachuu baanaan guutummaatti Oromoo akka hin ta'e of beekuu jira jechaadha miti. Kan biraa egaa maaltu Oromummaa kana nu jalaa caccabsee shasharabsiise hoo jenne inni karaa chaanu factors affecting Oromummaa kan jedhu kun imposed religion. Amanteen akkatti biyya keenya dhufe hin beekna ennaa dhufe immoo aadaa isaa fudhatee dhufeetu nullee gannatii fi masarafaa nu taasise yookiin immoo amaanuweelfaa nu taasise yookiin immoo eenyummaa keenya jijjiiree jecha. Imposed language afaan amaarinyaa kana amanamni baay'ee ni dubbata. Humnaan warri minilikuu kan irratti fe'an. Sunillee outcome ennaa laallu immoo afaanis aadaan keenyas compromise ta'aa deemee jecha. Egaa sana dura akkamitti akkas taane yoo jennee beekanaan of fudhata.
Egaa sana booda life under occupation amma sa'amaan kana nuti akkas taane hoo jennu bara dheeraa keessa shasharafame eenyummaan keenya kun akka kunoo yoo raacha affeellachuu barbaade bisa suti itti godhaati itti qoodachumaan raftii akkanatti affeellataa jedha nullee akkasuma nuti toleetu ada kana fufuranii jecha egaa garuu Oromoon turi odaa ni qaba odaa jiraatu ture akka beektanii tuulamnis wallos naannoo hunduu afaan qaba wanni immoo gadaan mooti kaleessa irratti taasisamee jira garuu akka nuti beeknutti caffeen Oromiyaa odaa ni qaba caffee aanaa qaba caffee balbalaa qaba egaa kun immoo odaa yaa'ii Oromoo akkatti nani hubadhutti odaa gaarrees odaa roobaa odaa bulchumii fi odaa kaan irraa walitti yaa'ee Oromoon biyya ijaarrachuu ni danda'a. Gumii walitti ijaarrachuu danda'a jecha. Gumiin kun caffee ta'a salgan yaa'ii Oromoo akkas baabookuuf jechuu danda'a. Ismi waldeessatee walirraa fuudhu kun kanuma ture jecha. Otoo kana goone gandummaa fi qe'ee fi naannoo fi amanteen wal hamachuun sun hin cabdii ture. Warra Shawaa, warra Harargee, warra Arsiitti jedhu sunillee hin badaa ture. Kun garuu moofaadhaa darbee jira. Kun waan dulloomeedhaa warra jettantu jiru. Hin dulloome. Afaan keenya naasofna. Dabaree wal harkaa fuunee wal bulchuun rakkoo hin qabu. Kabiraa kun egaa sadarkaadhuma akkatti yaa'iin yaa'ii Oromiyaa uumamuu danda'u gara fuulduraatti yoo biyyallee horachuu wanti nu dhoobu jiru. Kuni walumaa galatti istiraakchariin Oromoo yookiin gadaan yoo ittiin bu'uune kaasuudha. Gaara kaasee hamma dhaqaatti ittiin wal bulchuu dandeenya jecha. Kabiraa kunis akkasumatti ilaalee hojjettee paartiiwwan gaara jiran sun dabaree wal harkaa fudhanii waggaa 40 wal bulchuu akka itti danda'anidha kan chaartiin kun sin argisiisu. Graphics jechuudha barruuma Dr. Asmaroom Laggasaa illaa ilaalu nama odeessa jedhanii chaartii nan kaa'e malee. Kanaafuu wanti nuti qabnu kun moofaa miti, maqaan keenyas moofaa miti, eenyummaan keenyas fokkisaa miti, ilaalchi keenyas, amanteen keenyas, aadaan keenyas fokkisaa miti. Kanaaf asiifachi jajallachuun kun otoo hafee gara tokkotti luccofne. Namni waan barbaadu sana hin beekne waan loluuf hin qabu. Ummata Palestaan kana Israa'el amma faanii funyaa ishiitti jedhatte kana wajjin kan wal loluuf waan barbaadu jaa beeku. Nu garuu yoo tokko lolchiisa. Turallee gaafa cabnu nuti cabneen innaa macca lolu yookiin tuulama lolu machumaan jedhe akkasitti rakkoon keenya kan dhufe amallee kana rakkoon keenya. Dhumarratti egaa gadaanii maal fakkaata har'allee naannoo Ambootti lama bakkeen dhadhetti gadaan ni jira. Ani beekaa warra keenya dhaabbataniiru ni jira, Boorana hin jira. Kanuma dhaqaabsuu ni dandeenya. Xumuraaf garuu Profeesar Guutuun waan kana akkana qarqaree fixuun barbaada. Mee itti qotu itti gaheedha. Galatooma. Yeroonis ijaa wanti taate waan siisuun kanarratti konsantireetii gochuu danda'a. Lammata waa'ee gadaatti asirratti kanaa summan. Kaleessa warra abbaa gadaa wajjin xiqqoo siyaasee ture. Amma kanaan dura waa'ee gadaa irratti namni baay'ee gadaa Boorana irratti fi naannoo Gujii irratti hojjetamaa jira. Baay'ee barreeffameera. Baay'ee nu gammachiisa. Acuura Oromiyaa keessattis acuucaa karaa adda addaatiin otoo deemu amma yoonaa deemaa tura. Akka fakkeenyaatti yoo fudhatte ani mataa kootiin bittaa kanee jira. Kanaaf amma fakkeenyaaf asitti inni naannoo duratti amma inni gadaa bisil naannoo Ambootti bokkuu cittuu fi bokkuu cuulee kan jedhamu jechaadha. Achitti
yeroodhaan amma yoonaa mootummaan karaa adda addaa cuucaa haa godhu malee itti fufee jira jechaadha. Kanarratti seera adda addaa keessumaa immoo seera fuudhaa fi heerumaa seera gumaa baasuu karaa hundumaa waggaa 8 wanni gumaa kun wanni sun tumaan tumame ittiin bulaa jira jechaadha. Kunis immoo jabina uummata keenyaatu jabina nama keenyaatu amma naan ga'ee gara fuulduraattis warri barreessitan karaa kanarraas warri qabdan hundumtu akka hojii kanarratti bobbaatanii isin gaafadha jechaadha. Warri immoo jiraannee achuma kana keessatti yoo qooda fudhannee jennu oduu yookaan immoo adeemaa akka waan yeroo ammaa adeemaa jiru kana information iyyuu isinii kennuudhaaf qophaa'aadha jechaadha. First hand information is lammata irratti yeroo balleessuun wanni jedhu maal barbaanna siruma nuti maalinni dhumarratti kan nuti barbaannu amma oromummaa keenya jabeessu amma anuma yoo ilaaltan dura kana gubbaarratti abbaan koo gara salphatti kan ta'e waggaa 30 booda abbaan koo keessummaa ilpasaa ture maamire ilpasaa ta'u hin ta'u jennaan maamire ilpasaa kunuunsumaa egaa akka maqaa isaanii fudhachuu duwwaa otoo hin ta'in akka isaaniitti akka dubbannu akka isaaniitti akka nyaannu akka isaaniitti akka yaannu kana hundumaa it is time deebinee wanni keenya eenyummaa keenya yerootti haaressinu amma jechaadha. Kana egaa maal dhumarratti kan nuti barbaannu eenyummaan Oromoo gurmeessuu qabnaa jechaadha. Eenyummaa Oromoo gurmeessuu jechuun maal jechuudha? Maaliin karaa sanas geenye jechaan instituushii gadaa fi aadaa ijaaruu sadarkaa adda addaatti biyya gadaa guddisu warra isma bara instituushiin dhaabbachuu baannaan gara fuulduraatti ittiin deemuu hin dandeenyu. Instituushiniin gadaa fi aadaa sadarkaa adda addaatti ijaaramuu irra jira jechuudha. Gadaan iddoo tokko tokkotti kan bade yookaan immoo kan laafe deebi'ee akka ijaaramu. Amma konseptii adda addaatu jira amma iddoo gadaa. Waan akkanaa jira. Kan biraa immoo kompleksitii qaba innumti mataa isaatti. Amma namoota tokko gadaansaa waggaa 40 iddabbaan saqaleetti kan inni qabu miti. Nama tokko iddoo waggaan hin qaqqabu yoo ta'u qaqqabiin jala darbatu mee waggaa 80 jala yuugaa inni akkanaa maal jedhama naannoo gujitti maqaa qabanyu yoo gadaa otoo godhatiin darbite gadi baddee jedhama miti. Baddee jedhama. Kan biraas immoo amma dhalatee kanii mucaa daa'ima waggaa 2 hin qaqqaba. Ani fakkeenyaaf waggaa 41tti dhaqqabe obbolaa koo 28 innaan qaqqabe jechuun abbaan keenya hidda gadaa qalanii booda waggaa 40 booda jaan qaqqabe ilmi akka koo wanni as a chance qaqqabe sanarratti qaqqaba abbaan ennaa sana qaqqabe sanatu abbaa gadaa ta'uu danda'a. Warra ta'u abbaa gadaa ta'uu danda'a jechuudha. Malee akkuma lafumaa ka'ee ta'uu danda'u. This is also a complexity wanni dhaanii jechaadha. Isuma kanumallee barumsa akkanaa wanni jechuudhaaf instituutiona barbaachisa. Akademikii wanni isa seenaa hundumaa tottolchee hojjechuudhaaf jechaadha. Kan biraa amma odaa adda addaatu jira. Akkuma innaa duraa isa innaa duraa isinitti argis odaa adda addaatu jira. Hundumtuu lammii isaatiin hundumaatu wanni qaba. Garuu odaawwan kana immoo odaawwan kana hundumaa walitti qindeessee abbaa gadaa tokko sadarkaa Oromiyaatti dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Miti kana yoo ta'aate tokkoffaa Oromiyaan akka biyya tokkotti yaada heeraa fi seera gadaatiin akkatti yoo ijaarame eenyummaan Oromoo barbaannus tokkummaan Oromoo barbaannus hundumaa hin qaqqabna gadaa kana utubuu Oromiyaa sadarkaa Oromiyaatti utubuutu nurra jira jechaadha. Osoo ta'anii kanaaf na of kan
Okay, next, one thing noted regardless of why sina match up to mark aspect as number kana malik malik Joshua biyya keenyaa tokko maqaa wanni isa irraa ka'ee dubbachuu barbaada. Waggaa dhibba kan darban jaarsatu bakka bu'aa dubbatamu nageessaan malee kan dinqa irra baate. Innaan namootiin itti dhufan naaniiti waggaa kanatti qabbina akkasii keessatti maaliif dhamaatan abbaa xinnaa jedhamu maaliif dhamaatan jennaan biyyaan beeku keessan jira nama nam beekne keessan jira gaafa durii dhuftee dhaqee biyya eebitti gattee akkanaan jedhanii kanuma jechuudhaan as dhaabbatu. Wanni jaarsi wanni waa'ee meeshaa tuulamaa kanuma meeshaa tuulamaa sirriitti ammas wanni miti. Amma akka uummata Oromoo walitti fidee amma dammaqsa siyaasaa uummata Oromoo keessatti guddisee Oromoo tokko godhee ijaare about this my presentation. Let me just proceed to what I before proceeding to enumerate the achievements of Major Natulama, I would like to simply touch upon one situation that may help us somehow put things in proper perspective, historical perspective. Most of the Major Natulama leaders were staunch supporters of the emperor during the coup d'etat of 1960. And after 3 or 4 years of that coup d'etat, these leaders turned against the emperor. What happened? What explains this reason? It is a reason. You know, just 4 years ago, you support the emperor during the coup d'etat, and so again in all in capacity. That leader is during the time the emperor was about to leave to Brazil for official visit, the Habtold elder brothers of all the elders of all, Makonnen Habtold, approached the emperor and tipped him that there could be danger to his throne. And he said, "Wakana Gawayi will take care of it." And after he heard this, Makonnen again proceeded and asked him, "Okay, can you take me with you? May I accompany you to this village?" And he turned him down. And when he came back after the coup d'etat, Makonnen Ndarkaito was himself a victim of this coup d'etat, and everything. The person who the emperor claimed that he was taking care of his throne was a very important power to remaining Habtold brothers. And through Habtold brothers, there were external forces operating who previously started to change the Gazette to Gazette and Adama to Nazi. Most of you may think that this has been there for long. No, it was not. It was done after the emperor came back from the exile after the Second World War. Nazareth was Adama was named as Nazareth after the Second World War. This is a very history, and this gave the attention of the emperor. And then all of a sudden, anti-Oromo policies came over to every working place or in every sector of life. That's how they were antagonized.
And it's not surprising that Brigadier General Takasakuru should hear what he heard, that cringing thing he heard, from nobody else except the Prime Minister himself. This is the link directly. So, having said this, this explains the riddle. Having said this, what's the achievement? The basic achievement, as all of you know, is that it has brought, it has increased the political consciousness of the Oromo people. And this manifests, and how did they achieve this? That's a very important thing I would like to mention. These major leaders were out there genuinely to construct schools and clinics, and they were not really, except few, they were after the war. The moment they start trying to put schools or big clinics, they came against the system. So they came to realize the overall political setting was actually not accommodating with the development of the school, the clinic they were aspiring to build. It was a real practical encounter. Of course, in this, at the early stage of the movement, a person like Haile Mariam had a place, he had a vision to which he wants to steer the movement. At the later stage of their movement, people like Sekou Kusama and the Mamu, they were the main contributors. In this, at this point, really, I don't know how much this time allows me. How did this political growth in the political consciousness expressed? How did it manifest? The first is bringing Oromos together and breaking the movement brought the Muslims, the predominantly Eastern Muslims, with the predominantly Christian West, was the one which provoked the government. Even it expressed this indignation in the very indictment later on lawyer against this people. And what others? How did it manifest? It manifests, when they want to overcome this pressure, so they want to build their power. They want to build their capacity to influence and make some change. So the most important thing Major Natulama achieved is it built a strong alliance with the people of the South. I would like to mention again this, is a strong alliance with the South. From the South, I think it's proper to mention people like Mamu Komocha Korati of Gerio, the Mulu Maja of Walaita, Ferrari Abaya Fino of Zara, Kabana Borana of Burari, Wandamane Lupalo of Sidama, Basha Abagodu of Kulokonta, Basha Zodi, Shasharasha Zodi of Kap, and Gabriel Odo of Gimera. These are the key figures who were actually, all those who are actually members of the Absent. They were members, and this was the strong alliance was connected with the Southern people. And this strong alliance, by the way, led to another big achievement, which I am sure the younger generation may even may not be able to appreciate, and they may say, what is he talking about? There is another important achievement is they realized that the throne was not a unifier of the country as it was being disseminated by, especially by Ethiopian Orthodox Church. And they found out that the throne is dividing us, actually. So, this is another
political result or consciousness, which actually gave a big emphasis during the 1966 for to go for against the monarchical regime and go for a republic. And the another important lesson this movement left behind, or which we can consider a big achievement, is, unless we do something for ourselves, and no one will do for us. So this to rely on oneself. This is the biggest thing they taught us. I'm not sure how much of this we are still following, because we as a people they were aspiring to achieve primarily through their own effort and not lean on anyone else and to achieve for them. So this is a very important lesson. I should say that I'm off the secret. I was not the way this 50th anniversary was formulated, and I had a little bit reservation because those people inside the country, they do not need the recognition of any government for that matter to do the work of make an or to celebrate or cherish anything. What they cannot do is they are not legally recognized their operation. They cannot do the public officially, but they do it their own way. We do not deny that those people have the capability still there to do themselves. We shouldn't entertain a little bit elitist idea of we will keep it here and then we will take it with us and go back and resurrect the organization. This is wrong personally for me. And the other is when it comes to constituent, the movement, in as much as it was ready to achieve results, it was not proportional or equally ready to tackle some of the challenges. So we can see. And at the same time, the movement was really suffering from certain limitation in terms of understanding the broader regional context, regional balance of power, and regional political dynamic. That's what they felt when the movement tries to connect with the public patriots. Actually, one of the forces that tried to cut this was the Somali government itself. And they were at one point, the Somali government and the Ethiopian government, they tried to trap the movement in between. So this larger picture of the area was, in fact, I can say, we came to learn fully when it comes to Somalia is with the help of the Jara Bagan. He is the one who leads who schooled us, and that's previously this was an invitation. Thank you very much. Okay. Yeah, it's flying out. So. Okay, for this slide, the next speaker.
In the introduction, what was said regarding what you were is that now I'm here to represent the human rights people of the Horn of Africa, which is the sibling of Origi, or in some ways Origi's child, because it was born in Origi's office back home. Origi was consumed or became the victim of the genocide, and human rights league forced him to flee the country. And coincidentally, three of us invested each other in Toronto, Canada, and then came up with the idea of relaunching the agency project. And due to issues relating to licensing and the laws in Canada, and also some necessities, like as we all know, the human rights violations that happens in Ethiopia is spilling over, especially to the neighboring countries, Sudan, even Uganda, States, Kenya, Somalia, Djibouti, as far as Yemen, and we have to go to wherever our people are, the victims, and it's like getting deportations, even death. The whole family almost killed in Somalia. First the father and mother, then the kids were taken away, stolen, and just to reach out these areas and deal with the issues. And anyways, I love calling it Human Rights League because it's original name, which is the Human Rights League of the Horn of Africa. This is me, that's why University Uji, and academic background, literature from Matsaba University, and then MBA communication culture in Europe, promoting justice services, diploma. Down here, it's not to give you facts and the figures. I told you yesterday. I asked you all to do the same thing, to follow, monitor, update your service on what's going on back home. I said, in that case, we all shoulder equal responsibility. But I know that we officially represent this agency, and then in some ways approached by big and small agencies to give some official statements, urgent actions, press releases, because we always are ready. I think we all are expected to be agents, ambassadors of those who are made voiceless and speak on their behalf every time. Every from the recent experiences, also as I mentioned it, the most recent issue is what's happening for our own students, and it's all that you know about. And but there's something new is there was a conference June 26th, June 16th, I think, and that was the 26th annual conference of the United Nations Human Rights Council. Human Rights League, every time there is a conference, attends conferences, they know what they have as in their whenever they invite us, and even more than that, we have been given a consultative status by the United Nations Social and Economic Council, which means we consult or on that in relation to human rights violations. And so we were at that conference, and the whole issue we dealt with was this most recent issue, the killings and detentions and then suspensions of Oromo students from colleges and universities. Something different that happened this time. When we do the presentation, I think most of you have been yesterday, and I told you the different thing is that this time, even all others who attended the presentation, they stood up and challenged the representative of the Ethiopian government, who was also at the conference, with different issues, including
like you, a government, fully having all powers to arrest, detain, investigate, take to court, charge, punish, and legal and formal way. Actually, and armed young people. And this guy did not happen, answer, and it was really a big victory for Europa and a failure, a loss to them. That is something new. The work of this presentation, I could describe it in short as two or even birds with a stone, more than even two birds with a stone. It will be my point of argument, and what I wanted to say will be said when it goes through the presentation. In the topic, it is generational upheaval of Oromo nationalism and the paralleling. It's not parallel, paralleling. I have a reason why I said that. But the paralleling persecution. In general, the generational upheaval, I'm talking about what you all know. In this most recent intensified movement by our Jews, what most of us call the Kuwait generation. Something that summarizes that upheaval. Most recently composed songs. Almost Adima, Malgo Tagida, Asitua Alatira. You might have read it, and really very inspiring. To me, it meant I studied literature for my first degree, and it was like we are already taking up the issues into our hands, and revolution is going on. What are you guys in diaspora doing there? That's what it means to me. Parallel persecutions is just equally intensified, the equally worsening of the crackdown against our people. That's what I want to say. When out of 1991, and presently, and most likely to continue in a worsening magnitude. The human rights as a concept had the following components: social, economic, political, civil rights. I'm not giving a lecture on the concept because it's taking us to what I want to say at the end. Even these components have their own sub-components if we take time and talk about them. These are, in short, necessary preconditions to a smooth and sustainable human growth and development. Human rights violation, just in short or grossly, could be defined as political instability, which means the absence of rule of law, absence of due respect of human rights, absence of collective and individual safety, absence of security and others relating to those issues. And another also could be defined as the most determinant to a cohesive social circumstances or environment. Politically unstable, what does it look like? It would be disruptive of all forms of socio-economic activities. This is a quote from those who have studies on those issues. A person is born full of potentials that find fulfillment through civil and political rights. But these potentials do not materialize without appropriate social and economic circumstances. Like, again, the human rights violations causing this problem. These all victimizations, we all have been talking about the injustices, all others.
the prime targets, which we are already aware of, the relatively educated, the young. Who are these? What does this mean? Generally, the most productive segments of the society. And Meles was once challenged by media men while in front of a camera as to why he's targeting this kind of citizens, and he said, um, all that just is peasants. That was his answer. The worst aspect of these human rights violations, to my understanding, the effects duplicate or multiply, that still in a still patriarchal society, even in big cities, when employments are this being fertile grounds, like when the head of the father, the head of the family, the only income earner or breadwinner of the family, sent to jail. The rest, like kids dropping out of school, as a result, the hopes and features being diminished, visions and virtues being destroyed, and starting going down, the way down to impoverishment ends. As a result of this, the whole society or the nation, what the presenters this morning, the first team of presenters this morning said, life at the end of the tunnel disappearing. Again, this, I'm going and coming to the conclusions. Quotes from some of the scholars. Violations of fundamental rights are likely to erode or nullify people's potentials to produce, grow, and become self-sufficient economically. Not only degrade the value and dignity of human beings, they also result in wastage of human resources. They extract from national determination spirit to continue to the efforts to victory. On the other hand, according to this guy, a society in which respect for human rights and social justice prevails is one in which the people will be inspired and motivated to participate actively in the development process. What else? What in part this panel touches upon? Empowerment. Look at this one, individual and collective empowerment. Those who were denied opportunity to education or knowledge and knowledge of this material or moral form and financial, and in short, denied of those opportunities and literally becoming disabled as individuals or as society. These all being opportunities of empowering themselves. Also, awareness of self-awareness, and awareness of one's own rights and that of others, and awareness of surrounding local, regional, global connectivity to other parts of the world. So this all social media based on the internet, and this all being factors contribute to empowerment of individual or the society, but our people. You know about it, is the lowest, even at the African level, connectivity to internet, and which means deprived of all opportunity to like, we are in a university, you know that even education, formal education, have been going on online, students not coming to the class, and just you yourself, just imagine what our people are losing in this world.
I think that's all I have, and that's it. And questions coming up will be taking. And thank you for listening. Good evening, everyone. I'm not going to take a lot of your time because we're running out of time, and I'm going to yield many of my time to Joe. He's much more eloquent than I am. And I've been writing about long distance running for a long time, since my colleague is. And if anybody is interested in knowing about the Oromo long distance runners, you can read it in Oromo commentary, which used to be edited by Dr. Koyagucha. It's online. You can read also in the Runners World, which is one major magazine here in the United States, all over the world. As a matter of fact, when I was at the University of Minnesota, the editor commissioned me to write the history of the Ethiopian runners then. And, we're not that much conscious about Oromoness then, way back there. So I wrote an article in this Runners World page, and if you're interested, you can go back and read it. And also I have good presentation many times in Osa about long distance runners. So the only reason I'm here today is because of this guy. Kwame Biratu is 101 years old last January. Wow. And just to celebrate his centennial, and his was the hit when it came to long distance running. He started. Yami was, I think Yami or Wani, whichever. He was born in Sulutta, just across from Shabda, on the other side of the valley. And as a young man, he did, during his formative years, he did farming, tending to his parents' herds, and also horseback riding, so on and so forth. I'm going to go fast. And after so many years of engaging this arduous sport, and he joined the Ethiopian Army of the Sport Division of the Imperial Army. And let me go back to one anecdote that I want to tell you. Previously, I used to write about Benedict Klein and other guys, and around 1997, I went home, and I have been away for a long time, so I went to the Vigla family and we wanted to interview them, and they refused to be interviewed. I was really very much annoyed why they didn't want their father to